I request everyone to please come and settle in the auditorium. We are going to begin the program shortly. I repeat again, I request each and everyone to come and settle down in the auditorium. Program is going to start shortly.
I request everyone to please come and settle down in the auditorium. The program is going to begin shortly. I request everyone to please come and settle down in the auditorium. We are going to begin the program shortly. The guest of honor has arrived.
Good morning all. A warm welcome. మరి చదువుతుందా వన్ సెకండ్ గుడ్ మార్నింగ్ వాళ్ళు చెప్తామా గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. ప్రిన్సిపల్ వచ్చారా? ప్రిన్సిపల్ సార్ ఏరి? ప్రిన్సిపల్ సార్ వచ్చారా? ఏరి ప్రిన్సిపల్ ఏరి? ప్రిన్సిపల్ సార్ ఏరి? అనుకున్నారా? స్టార్ట్ చేయమా? స్టార్ట్ చేయమా? Okay. A warm welcome to our beloved principal, honorable members of management, reverend heads of department, esteemed professors, and adorable alumni of Bapatla Engineering College. I am Somya from ECE. And I'm Girish from CSE. You are all well known that we are here today to celebrate our institute's alumni meet. It is inspiring and eye-feasting to see all the alumni of Bapatla Engineering College all under one roof. Bapatla Engineering College has a long cherished history of producing high-level engineers. It was established in 1981 with a noble purpose of educating and producing future leaders of society. BEC has been supporting its students in all the ways to prove themselves in their fields. We are delighted to share with you that alumni of Bapatla Engineering College are spread all over the world in different fields. The graduates of BEC are into top MNCs, research, public and private sectors, film industry, and the list goes on and on. We have engineers, scientists, professors, lyricists, directors. The motto behind this meeting is to help, connect, and empower. It gives us immense pleasure to host this event. Let's now take the pleasure of inviting the dignitaries onto the dais, state even the formally. We cordially invite our beloved principal of Bapatla Engineering College, Dr. Valapala Damodar Naidu Garu, onto the dais and take his chair. I now request Sri Hanmaya Garu to honor our principal sir. We feel honored to invite our Honorable President, Bapatla Education Society, Sri Muppalneni Srinivasarao Garu, to grace the dais with his presence. I now request Sri Hanmaya Garu to honor our President sir. President sir. We now humbly invite our Vice President, Bapatla Education Society, Sri Doppalpudi Ram Mohan Rao Garu, to move on to the dais. I now request Sri Satish Garu to honor our Vice President sir. It's our pleasure to invite our Vice President, Bapatla Education Society, Sri Gelli Dilip Kumar Garu, to move on to the dais. I now request Dr. K. Rajshekar Garu to honor our Vice President sir.
We are privileged to invite our Secretary, Bapatla Education Society, Sri Manam Nageshwarrao Garu, to adorn the stage with his presence. I now request Sri Buchi Papaya Garu to honor our Secretary, sir. Secretary. We feel elated to invite our Joint Secretary, Bapatla Education Society, Sri Kommineni Haripadma Prasad Garu, to move on to the dais. I now request Sri Kishore Garu to honor our Joint Secretary, sir. Kishore Garu. I now request Sri Kishore Garu to honor our Joint Secretary, sir. Next treasurer kada. We humbly request our We humbly request Dr. S.R. Parmi Garu, former principal of BEC, Bapatla Engineering College, to move on to the dais. I now request Dr. Kolla Srinivasrao Garu to honor him. Now, Sri Balaji Garu, Balaji Prasad. Now humbly invite Sri Balaji Prasad Garu to move on to the dais. Nivedita. Think asile manche koddu. Nivedita. We now humbly invite Sri Balaji Prasad Garu to move on to the dais. I now request Miss Nivedita to honor him. Repeat. Miss Nivedita. We humbly request Srimati Hema Garu to move on to the dais. I now request Mr. Amir Sheikh to honor him. Amir Sheikh. Hema Garu. We humbly request Srimati Hema Garu to move on to the dais. Skip. We humbly request Hema Padareddy Sri Padareddy. Okay. Oh. Hema I now request Mr. Amir Sheikh to honor him. We now humbly invite Sri Srinivas Babu Garu to move on to the dais. I now request Mr. Sandlia to honor him.
We humbly request Sri T. Venkateshwar Rao Garu to move on to the dais. I now request Mr. Shahrukh to honor him. We humbly request Sri T. Venkateshwar Rao Garu to move on to the dais. Next one. We are privileged to invite Dr. Kiran Chakrabartula Garu to move on to the dais. I now request Mr. Shahrukh to honor him. Light means life. Light symbolizes brightness and prosperity. Light gives us a new direction in life. We now humbly invite the esteemed dignitaries on the dais to light the lamp and inaugurate the session. We now request Ms. Sundura and Ms. Pooja for a prayer song. We request all of you to join. करात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम्
मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् We now take the privilege of inviting our Principal Sir, Dr. Valapala Damodar Naidu Garu, for his opening remarks. Hello, yeah. Honorable President, Secretary Garu, Joint Secretary Garu, Vice President and Treasurer Garu, and other executive members of the Bapatla Educational Society and the visionary of the college who brought this college to this level, and also my dear esteemed alumni and my dear colleagues on the dais, off the dais. Good morning, welcome to this alumni meet organized by our esteemed alumni members. As an outsider, see, I was in industry almost 30 years. Then I came to educational institutions. Last 8 years in the educational institution, I was interacting about 15,000 students, and I thought if I am able to contribute for their development, and I am doing the great service to the society. That's why I came to the educational institutions after my successful career in the industry. Today, we brought this college to this stage because of all the visionaries' support and also the first batch of alumni who really contributed for the college development. Otherwise, it was a challenge for the first batch students. Why should they join as a startup college? But this credit goes to all the first batch who really joined this college and gave a good feedback to the society or the public, which made further admission to this college. And today we brought to the college this stage. It is all exclusively for the first 3-4 batches of the alumni. Really, they did a great thing for this college. I really congratulate them for having done that great job and great contribution for the college and also the society development in this area. Here in our college, we have distinguished alumni serving across the globe in different positions. I really congratulate them for having reached to that level and also contribution for the global development, not only the society, but they are contributing for the entire global development. And also I request all the alumni to give the hand-holding of the startup companies. We have started a innovation and Institute Innovation Council, which is headed by the Dr. Lakshmi Srinivas, and he is really guiding the students to help these startups. And recently we also started a company by our alumni from mechanical engineering. And I request all the alumni who are in the entrepreneurs, I request them to give the handhold of the startup companies. And also all the employees or the employers of the alumni, request you to give the handholding of our students to get the better jobs and guide them. And in fact, last 2.5 years I have been here. We did something, a good thing for the contribution of the college development. In fact, we have got the best college award in Andhra Pradesh last year. And also, all the final year students, last 2 batches during the COVID, we are the first college who sent the final year students after announcing the results. And this feedback came from none other than the industry. They said, your students are the first batch, they are joining during the COVID. And last 2 years we have been sending the final year students for the jobs.
early compared to any other college in both Telangana and Andhra Pradesh. And in fact, during the COVID period, we have conducted a lot of vaccination camps for the benefit of for well-being of the students and for their parents and faculty, for their dependents. For everyone, we invited them. For everyone, we have conducted the vaccination camp, and almost more than dozen camps we have conducted for the well-being of the students and as well as the faculty and also their family members. It is a great privilege for me to stand before all the visionaries today to address this, and as an outsider, I am not alumni, I am not a part of this college earlier, but last 2.5 years really I am here. I am happy to be here to guide the students and guide the faculty for the development of the college. I wish you all the best. Thank you very much for giving me the opportunity, especially the Alumni Association people who gave me this opportunity. Thank you very much. Thank you so much for your wonderful words, sir. Now over to prize distribution. Good morning everyone. I am Bhavna from CSC. And I am Vamsi from EC. It's now time to announce the Alumni Scholarships of the college for the academic year 21-22. I kindly request our President Sri Muppalneni Srinivasrao Garu and Dr. Parmi Garu to hand over the scholarship to Miss Anusha Madini from Final ECE. సార్ అమ్మాయి వచ్చిందో రాలేదు క్లారిటీ లేదు. ఈ అమ్మాయికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. సో తను అనౌన్స్మెంట్ Hand over. నెక్స్ట్. Now I request Mr. Ganesh Vijinigiri, final year mechanical, to come on to the dais to receive the scholarship. I request Miss Gayatri Bodu come on to the dais to get the scholarship from our president. Thank you, sir. Now I request our Vice President, Sri Doppalaputi Ram Mohan Rao Garu and Sri Balaji Prasad Garu to hand scholarship. Now I request our Secretary, Sri Manam Nageshwar Rao Garu and our alumni, Sri Hema Garu, to hand over the scholarship to Mr. Bhavani Shankar, final year EEE. Moving on to the cultural prizes. Let me now invite our President, Sri Muppalneni Seshgir Rao Garu, to come forward and hand over the prizes for face painting. Let me now call upon Mr. P. Jagadish Verma, final year civil, onto the dais. Let me now call upon to the dais our President, Sri Muppalneni Srinivasrao Garu, to hand over the prizes for face painting.
Now I request Ms. Bhavana, final year CSE, to take over the prize. Sir. Sir. Moving on to sketching. I request Dr. Parmi Garu to hand over the prizes. Sir. I now call upon Mr. Nagireddy, third year IT, to take over the prize. I request all the cultural prizes winners to gather near the stage. Let me now call upon Mr. B. Nagendra, second year mechanical, to take the prize in sketching. Moving on to micro arts. Let me now invite Mr. Balaji Prasad Garu to hand over the prize to Mr. Elisha, final civil. Okay, sir. Let me call upon Ms. K. Sirisha, final year IT, to come on to the dais. Let me now call upon Mr. Parmi Garu to hand over the prize in T-shirt painting to Mr. I. Sesidhar. Let me call upon Ms. J. Kirti, second year ECE, onto the dais. Sir, let me now call upon Ms. K.V. Radhika, Ms. S. Venela, and Ms. K. Sureka onto the dais to receive the prize in Rangoli. Moving on to singing stream, let me now call upon Mr. K. Chiranjeevi, Ms. L. Sindhura, Mr. C. H. Srivamsi onto the dais to receive the prize in singing.
I request Y. Fanindra Kumar and team for medley. Fanindra Kumar and team, Prashanti, Hasvita, Gopi Suresh and Durga Prasad. The team. Fanindra Kumar and team. Medley song performance, Mr. Fanindra Kumar and team. Classical group songs, Miss K. Ramya and team. K. Ramya, V. Pooja, Y. Chandini, S. Sahiti. I request all the four to move on to the dais. And now, skit performance, Mr. D. Pratap and team. Mr. D. Pratap and team for the skit performance. Mr. Ravi Teja, Mr. Venkata Sai, Ms. Ramya Durga Roshini, Mr. Sai Kishore, Mr. Tajuddin Bhasha, Mr. Sri Sashank, Ms. Bindu Madhavi, and Mr. Sheikh Abdul Wasim. I repeat, Mr. D. Pratap, Mr. Ravi Teja, Mr. Venkata Sai, Ms. Rama Durga Roshini, Mr. Sai Kishore, Mr. Tajuddin Basha, Ms. Sri Sasank, Ms. Bindu Madhavi, and Mr. Abdul Wasim. And the next performance is mine. D. Stevenson and team. Mr. D. Stevenson and team. Mr. C. H. Chakri, Mr. D. Akhil, Mr. D. Shanmukh, Mr. A. Sidhu, Mr. B. Gautami, Mr. B. Vivek. Mime, Mr. D. Stevenson and team, Mr. C. H. Chakri, Mr. D. Akhil, Mr. D. Shanmukh, Mr. A. Sidhu, Mr. B. Ms. B. Gautami and Mr. B. Vivek. And now it's time for sports prizes. I request Sri Kiran Chakravarti Garu to give away the prizes. Thank you. Sports prizes. Winners of inter-university tournaments, badminton, C.H. Jitendra, Mr. C.H. Jitendra. From 2nd EIE. Chess, Mr. A. Naresh from 3rd ECE. Naresh from 3rd ECE. And intercollegiate competitions weightlifting, Bhuvana Lakshmi Praveen from 2nd Civil. Bhuvana Lakshmi Praveen from 2nd Civil. Weightlifting competitions. I thank Kiran Chakravarti sir. Thank you, sir. I now request Hari Padma Prasad sir to give away the prizes. Hari Padma, Karnam Srinivas Rao, and
Table tennis, third place in the intercollegiate competitions, T. Bose Babu and team. Mr. T. Bose Babu and team. Mr. M. Anish, P. Leela Ravindra, Veera Venkata Nagendra, Durga Fanindra. Thank you, sir. Thank you, sir. I now request our secretary, sir, to give away the prizes. Chess competitions, third place, Mr. P. Prakash and team. Mr. P. Prakash, third CSE. Mr. A. Naresh, third ECE. Mr. G. Shashi Kumar, final triple E. Mr. Sai Prakash, final ECE. Mr. Mahesh Kumar, third ECE. Mr. K. Shankar Rao, third triple E. I request all of you to join. Western dance. Thank you, sir. I thank our secretary for giving the prizes. And I now request Anjaney Varaprasad Garu. I request Anjaney Varaprasad Garu to give the prizes. Western dance, U. Yesubabu and team. Mr. U. Yesubabu, final civil. Mr. K. Ruben, final civil. Mr. K. Karan, final civil. P. Abhishek, final triple E. Miss V. Padmaja, third IT. Miss G. Madhulata, third ECE. Miss K. Chitra Meghana, third ECE. Mr. K. Subhash, second ECE. Mr. Balaji, second ECE. Thank you, sir. I now request our Vice President Gelli Dilip Kumar Garu and Kolla Srinivas Garu to distribute the prizes for folk dance. Mr. M. Shekhar from Final IT. IN Rohit, Mr. Rohit from Triple E. Mr. Shekhar, Mr. Rohit, Miss Sahiti. Sahiti. Mr. K. Bhargav. Thank you, sir. I now request Srinivas Rao Garu to move on to the dais to distribute the prizes. Also Kurra Rajshekhar Garu. Mr. Yogendra. Mr. Yogendra. Mr. G. Ganesh. Miss V. Vinila.
Miss P. Jahnavi, Miss G. Selina, Mr. Nagababu Perala from 3rd Civil. I request Mr. Nagababu Perala from 3rd Civil. Thank you, sir. Thank you so much. I now request Karanam Srinivas Babu Garu to give the alumni scholarship of the college for the academic year 21-22 from Civil Department, Mr. Nagababu Perala. Thank you, sir. Thank you. I now leave the dais for Soumya for the rest of the program. We feel honored to invite our Honorable President of Bapatla Education Society, Sri Muppallen Srinivasarao Garu, to speak a few words on this day. Bapatla Engineering College Alumni Meet is a tremendous and excellent function. On the eve of this occasion, respected guests on the dais, the Vice President of our society, Ram Mohan Rao Garu, another Vice President, Gilli Dilip Kumar Garu, Secretary Mana Naisra Garu, and Joint Secretary Haripadman Prasad Garu, and Treasurer Sri Ramakrishna Rao Garu, our Principal Damodar Naidu Garu, and our beloved architect of this college, Sri Dr. S.R. Parmi Garu, and all our alumni members, Srinivas Babu Garu, Hemant Reddy Garu, Balaji Garu, so many alumni members, staff, press, and my students. So I really heartily welcome all of you for attending this session. So it's a great pleasure for me to attend on this occasion. I am really proud to be a part and parcel of this society and college. As you all know, Bapatla Education Society was formed in 1963 with the Bapatla College of Arts and Sciences. And now we are having 7 colleges. And we are planning for a medical college also. And nearly more than 15,000 students are studying in all our institutions. Coming to the Bapatla Engineering College, the great visionary late Sri Muppallen Srinivasarao Garu has started under his leadership
with the support of the executive committee members and Bapatla Education Society governing body members, Bapatla Engineering College in 1981. And the initiation of this college, it was in Bapatla College of Arts and Sciences. As you all, some of our friends I know, because I was a student in Bapatla Arts and Science College, and you are all studying in engineering college in the same premises. So I think we are all colleagues. So actually, when I was leading as alumni president of Bapatla Arts and Science College, I started the first alumni session like this only. So I tried my level best to get more alumni students, but only 300 to 400 students came for the first meet. So I see the same thing here also, because with the great efforts from Balaji Prasad Garu and other alumni team and our management, you all of you are very busy. In spite of your busy schedule, you are here, and I very much thank all of you for participating in this session. To my knowledge, professional college courses, they used to come for alumni meet in batch wise. So that process is going from so many years. But I think this is the first meet which we are meeting from the initiation of the college. So by what I express and what I feel is, for next meet, and we should not keep the meet in this small hall. We have to go to the playground. So I request all the alumni students and in all batches to come forward to see most of the alumni students attend this alumni meet once in a year. I know you are all very busy in higher positions, and some of you are retired. And my dear students, I think some students also somewhere here. I was saying to my students, so on 23rd, you are going to meet so many eminent people from our college, the brand ambassadors of our college. Because of you only, the college is like that. So, coming scenario, in engineering colleges, we are having great difficulty to run the colleges in private management. In spite of that, our college is successfully running from last 40 years. So from the initiation of this college, I really thank the founders of this society and colleges for giving me and you this opportunity. We should always remember them and should be thankful and grateful to them. And starting up the college, I think Pratap Modi sir is the first principal of this college. And from then onwards, our Sri Parmi Garu is the principal, and he has led the institution. And after that, I think G. Nageswara Garu is the principal. And after that, Lakshmi Prasad Garu and so many people are come. And now Damodar Naidu Garu is the principal. So these are all stalwarts of our college. As you know, you are the gems of this college and they are the stalwarts. See, when we see your faces, when you came inside, see, we cannot say the happiness like that. Because ఎప్పుడు కూడా కన్న తల్లిని, జన్మభూమిని, చదువు నేర్పిన గురువుల్ని, చదువుని నేర్పడానికి అవకాశం కల్పించిన విద్యా సంస్థలు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు అనేదే మా కాన్సెప్ట్. ఆ సందర్భంలో మీరు మీ అమూల్యమైన టైంని వెచ్చించి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ కావడానికి కారకులైన ప్రతి ఒక్కళ్ళందరూ కూడా నా ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుతున్నాను. అట్లాగే ఐ థింక్ నెక్స్ట్ సెషన్లో యూఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ది స్టూడెంట్స్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఇంటరాక్ట్ with the students with all your experiences. Yesterday I was hearing from one Mr. Praveen Kumar Garu. At that time, he doesn't know where is Hyderabad. So, the college used to sponsor some students to go for the industrial training like that. For that, he is telling we had a big sheet of construction form. So, basing on that construction form, he went to Hyderabad. So, he is sharing his experiences like anything. Like that, you also have so many experiences. So, as you are in a higher positions and you are little bit busy also, I think already completed BTech or MBBS or some other courses. At least
I request all of your grandsons, granddaughters to come and join in this education society and institutions, especially Bapatla Engineering College. So I take this privilege, I don't want to take much time. So I really thank the organizers, especially Balaji Prasad Garu, who has taken a great initiative, and the executive body of the alumni, and all other staff for giving me this opportunity. And I want to say, nearly 70% of the staff are from our alumni in this Bapatla Engineering College and Bapatla Education Society. So I think whenever you are free to visit Bapatla, you please come to the college, give some lectures to the present students, give some inspiration, and see that the college is in a glorious position. So I request you all to spend some time for the development of the college. And I really thank one and all for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you very much, sir. I believe this day is a day of full of memories, cherishing moments, a total recollection of what you experienced in the college, and a day of helping, connecting, and empowering ourselves. And I really could see all that bubbly moments here. I am really very happy for that. I thank our president, sir, for emphasizing this point again. And today is a very cherishing moment even for me also. It's a long wait to see Dr. Parmi sir. I have been waiting to meet him. And this day, I believe this is a great day for me. Thank you very much, sir. And I now request our Vice President, Dappalpudi Ram Mohan Rao Garu, for his words. Dignitaries of the dais, Parmi Garu, and my executive committee, and alumni, and my staff, engineering college staff, and students. Good morning, everybody. It's a privilege for me to attend this function, and it's happy to see the almost 40 years students who passed from this engineering college. When this engineering college started in 1981, I'm in 7th standard. But from kid itself, I used to associate with the education society because my mother is an education body member. And when engineering college was started, the principal, Pratap Mouli garu, was to stay in my same lane in Vijayalakshmipuram. And there are so many incidents I remember for this thing. But I am a product of Bapatla Arts and Science College, but I am a product of Bapatla Education Society. Even I want to make all alumni functions of the remaining colleges to get under one umbrella of the Bapatla Education Society. Please cooperate your juniors or your colleagues. If it is possible, let them place for the better placements for this college so that it will be in good limelight. Thank you very much. Thank you, sir. May I now call upon Vice President of BES, Gelli Dilip Kumar Garu, for his valuable words. All one very good morning, sir. All men 22, meet to 22. మీట్ 22 ఏర్పాటు చేసిన బాలాజీ గారికి మరియు బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ మా గవర్నింగ్ బాడీ మెంబర్స్ అందరికీ మీరు వచ్చి సమయం వచ్చి నాకు మీ అందరికీ మా వందనాలండి. ప్రత్యేక వందనాలు పరిమి గారికి పాదాభివందనాలు. వారు ఎన్నో సమయాలు మా కాలేజీకి ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో సేవలు చేసి ఈరోజు ఇవాళ ఈ కాలేజీ ఈ విధంగా ఉందంటే పరిమి గారి పుణ్యమే. అలా కాకుండా శేషరావు గారు వారితో కలిసి పరిమి గారు ఇవాళ ఇంత డెవలప్ అయింది ఈ కాలేజీ, ఇంత కన్స్ట్రక్షన్ జరిగిందంటే పరిమి గారి అడ్వైజెస్ తీసుకొని ఇవాళ మీరు అందరూ కూడా ఇలా ఈ కాలేజీకి వచ్చారంటే
మా అందరికి చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఇంత పై చదువు చదివి ఇంత మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఈ కాలం మాకు సమయం వెచ్చించి బాలాజీ గారి పిలుపు కొరకు ఇచ్చేసి మీరు ఈ సభ ఇంత మంచిగా జరిగిందంటే మీ అందరికీ మా థ్యాంక్స్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. I now take the pleasure of inviting our beloved Secretary Sri Manam Nageshwar Garu for his words. Good morning to everybody. Vedika Parmi Gariki, office bearers, alumni office bearers, alumni members, staff, governing body members, press, అందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు అల్యూమిని మీట్ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరం. కానీ అనుకున్నంతమంది ప్రజెంట్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ టైం నుంచైనా మీకు ఆల్వేస్ వెల్కమ్. మీరందరూ కోఆర్డినేట్స్ చేసుకొని ఒక టైం చెప్తే ఆ టైంలో మీరు అందరూ వస్తే హోస్ట్ చేస్తాం. రిక్వెస్ట్ ఫర్ అల్యూమిని మెంబర్స్ నుంచి మీ జూనియర్స్కి వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి ఓన్లీ ఫైనాన్స్ హెల్ప్ అక్కర్లేదు, ప్లేస్మెంట్స్లో వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ యొక్క కృషికి హెల్ప్ చేస్తారని, ఈ అవకాశం మీరు నిలబెట్టుకుంటారని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ నా నమస్కారం. Thank you, sir. May I now call upon our Joint Secretary Sri Komineni Haripadma Prasad Garu for his words. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి. ఈరోజు బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరుగుతున్న అల్యూమిని మీట్కి వచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి పరిమి గారికి, మా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్కి, అల్యూమినికి సంబంధించిన కొంత కోఆర్డినేటర్లకి, మా గవర్నింగ్ బాడీ మెంబర్లకి, హెచ్ఓడీస్కి, ప్రొఫెసర్స్కి, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి, మా డిపార్ట్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారికి అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాం. ఈ అల్యూమినియం అసోసియేషన్ ఈ దాదాపుగా ఎప్పటి నుంచో జరగాల్సింది. ఈ మా బాలాజీ గారు ఈ 2-3 సంవత్సరాల నుంచి బాగా కృషి చేసి ఈ జనాలను ఎక్కువ, ఈ అల్యూమినియం వాళ్ళని ఎక్కువని సేకరించి చాలా వరకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన వాళ్ళని, సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చారు. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన అల్యూమినియం సభ్యులను కూడా చేకూర్చి ఇట్లాంటి సభల్ని ప్రతి సంవత్సరం మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేస్తే మా ఎడ్యుకేటివ్ తరఫున, మా సొసైటీ తరఫున మేమందరూ అందరూ సహకారం అందిస్తాము. ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మా కాలేజీ చదువుకున్న అన్ని టీచింగ్ అదే చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మీ క్యాంపస్లో కానీ మీరు తగు సహాయం చేసి మా స్టూడెంట్స్కి మొత్తం కోఆపరేషన్ ఇవ్వాలని ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. Thank you, sir. Yesterday we had Balaji Prasad Garu, Srinivas Garu, Sai Baba Garu in our language lab. We had a long discussion and they were speaking a lot about the alumni of Bapatla Engineering College, saying that they are very energetic, and it's now time for us to pay our attention to listen to our alumni, and I leave the days to Sai Baba Garu. Welcome, sir. Respected principal, the president, secretary, and the other dignitaries. Respected principal, our president, secretary, and other dignitaries on the dais, and of course our principal. Still, sir, I remember all of us had the conduct certificate signed by you, and where you used to write whether satisfactory or good. Okay, so we still remember you, sir. You are our principal at that time, and we had, in fact, she wanted to only speak to you. I think we had enough opportunities to engage with you. Thank you for gracing this occasion. And my colleagues who are the executive members of our Alumni Association,
and also the committee members whom I see here who have attended this program for quite some time, patient with us. We just wanted to, I'll not take too much time, we wanted to tell you, all started obviously during the much before COVID time, but during the COVID time, several calls that have happened with the like-minded people, we just got together, started working on this alumni, and probably this is the third attempt that is being done. Fortunately, we used to have our president Srinivas Rao garu as the college alumni president for the Arts College, where we used to draw some inspiration because I know how you used to struggle to put us together, because I am also alumni of our Arts College. So that is what has actually helped us in terms of putting it together. And we thought that as a first objective, we should bring a platform on which all our 30,000-40,000 students can talk to each other. Okay, so that's how we started. We wanted to get them onto the board. Our principal actually has helped us by providing the entire data of the people, because a lot of times 30 years back, you can make the face, but you don't remember the name. Okay, so when you look at the name, you realize that yes, this is what my colleague is, my classmate is in those days. Then post that, we also took the help of Dr. Praveen Kumar. Praveen, can you stand? Yeah, and okay, you can see him. He give him a big hand. Yeah, he is the man behind our portal. Excellent. So we've created a portal where we were able to put the entire data together, started collecting, informing people. There are some successes, there are also some misses from our point of view, which I think we should not shy away in terms of sharing. The first two batches are very actively participating in the group, because we are also connected on our WhatsApp, so on and so forth. And I'm sure a few of us, I think we meet once a month, forget about once a year, okay? But having said that, I think what we need, where we need probably an improvement with Balaji, with your permission, I would like to make that statement. We want younger generation to actively participate in this. We actually need, I can give enough examples of how the community can help each other and thereby to the society also. Many of you probably sending, especially the senior folks, must be going to, sending their people to US. We don't even know the university name, because we have not, at least I have not attempted in my time. You obviously invariably go and inquire about it, what to do, but there are several people of ours within US who can actually advise you in that location, which is the best university for your children, so on and so forth. Second is the change of employment is not limited to only, or new employment is not limited to only the freshers. Even the community inside the alumni can help each other in terms of whenever they are in a difficulty, where you are not liking your existing job, you can always post it on the portal and try to get advantage of it. So my submission to you is, I'm sure all of you must be connected on WhatsApp in your group, okay, in your particular year, because majority of the times, like we saw it yesterday, in fact I was here for some time, civil department or civil students who are leaving are having a fun. Then I'm sure the other batches will follow. In all this, invariably we create individual groups. Whichever is your group, just ensure that they all become part of the society or part of our alumni organization. You can visit the website and probably can we invite them onto the dais of the people who behind the portal? Yeah, sure. So Dr. Praveen Kumar, can you come on the dais? So Praveen actually is the new member onto the alumni, at least when we started, because others are known to us. He is much, much junior to us. We never knew. Somewhere through his batch, he came to know, he joined the group and instantly volunteered that with my team, I would like to build this portal. Now, so that's how actually he has helped us. We are able to see our name to it. Now I request President to do a little bit of facilitation to him for the hard work he has done.
President Garu, 2 minutes, sir. We have a couple of more unsung heroes here, heroines. Now, I request Kushagra and Apurva to come onto the dais. For every software, there is always an young engineer behind. And these are the two people who are not related to our college just because they know Dr. Praveen, volunteered, had enough nights till 2 o'clock, 3 o'clock when we were debating, and really helped us in shaping up what that portal is today. And they are joining us from Delhi. In fact, they stay in Delhi. Thank you. Thanks for coming in. Thank you, sir. Now that portal is there, please ensure everybody registers and become a member to us so that we are able to create a larger community. Right now, we need numbers. Okay, now, President also has insisted in the beginning that you should actively participate. And in fact, our college has a lot of uniqueness. I don't know how many of you have realized. As our principal said, very few institutes actually have people who are from the industry who came into academics. I think Dr. Parimi has done in the past, and right now we have Dr. Naidu. So there is a huge advantage for Bapatla Engineering College, who are also volunteering. You have seen our principal talking about it, where how do we build the younger generation, younger entrepreneurs who will extend. Sir, just to remind you, on the portal, we have created an option of, while they are registering, would you like to be a mentor? Okay, if you want to be a mentor, tell us which area you want to be a mentor. So there are people who have already registered. We did not say specifically as only entrepreneurship, but if I am an entrepreneur, I am willing to, I can offer. So at a given point in time, we can provide you the list, who are all the people who would like to give it. We will also share with the young entrepreneurs, these are all the mentors available, because not necessarily the need is only on entrepreneurship. Somebody may be interested in finance. Okay, so we would like to take their help. So very valuable suggestions, sir, we have implemented. Also there is one young mind within this group. And I must tell you, all these people actually even bring people like me, people like us, their age down by the run and the enthusiasm which they show. May I request Nagesh Rao Garu, sir, can you just hand over? 2 minutes, only one prize. Mr. Suleiman Sheikh to come on the dais. Big hand team. Absolutely energy. Give him a big hand once again. Yeah, frankly, without his help, I don't think we would have been anywhere close to what we are today as far as the portal, communication, and putting people together. It's not an easy task. And he's also a bridge between all these oldies like us versus the younger generation. He's able to connect to people who are with names in the current batches, which is what makes us really quite happy about it. So thanks a lot, Suleiman, for the kind of contribution you have done. And also, in the group, I must acknowledge, even if he has a difference of opinion, I have never seen him raising his voice. He'll say, sir, I have a recommendation. Would you like to consider? Do you have? But majority of the sessions are very sensible and also quite good. Okay, thanks a lot, Suleiman, once again. Really good job done. Now, from the other activities, right now, as I mentioned, without registration, don't go. And also, we have a AGM in the second half. Only those members who are the members of the Alumni Society only can contest or vote or even participate in that AGM as per the norms. So my request is, during the lunch break, please ensure that the registration is done so that you are part and parcel of the alumni as early as possible. Now, from the one last point from me, sir, the two batches with whom we interact,
they're extremely interested to collaborate with the college. Okay, I think last time also we spoke on the virtual conference. There are people who are, like yesterday, President sir also mentioned about Ravi Kumar, very passionate guy. He's as good as a faculty in several colleges, okay, and he's also in the industry. So he's willing to come. In fact, while you are speaking, he actually messaged us, if required, every 2 months I can visit one day. So that's the association that somebody who's watching us through video is able to volunteer. I'm sure many of us will be willing to do. Placement is one part, sir. I'm not saying the placement should not be there. But since the staff also are here, every head of the department and the respective team, please take interest, come back to us directly, or you can get in touch with Balaji, so that we can get people from the industry to come and talk to you. Not necessarily only alumni, but alumni has the link, okay, where we have people who are experts in that. For example, Srinivas, where are you? Can you rise? Can you get up, please? Yeah, Srinivas is the Deputy Controller of Patents. Okay. So, if college applies, the actual application may land up on his table. So, when he himself is going to be on the table, he can help us in terms of applying. And many colleges have I'm sure Dr. Praveen knows well, that there are patents from the colleges, from the staff, and that's how, as you rightly said, the entrepreneurship also can come up. Okay. So, from that point of view, we have good set of people, sir. So all of them can help. Now, anyway, Hemam Reddy is there, who's from the CRDA itself, who understands Amaravati more than any of us. We only check with him. Are we progressing further? So that's a set of people. So my submission, sir, is do ask. Please rise on the committee. Please, you are also in our group. Please do mention. And in fact, we want college also volunteer a little bit so that the people can come in, and we will ensure at least one activity a month. That's what all of us thought. Now, one last point, which is a great thing that has happened in this year for us, is the alumni of this college, Mr. Balaji, becoming part of management. Okay, we were able to get good understanding in terms of whatever is required, and frankly, I can confidently say he did not allow any of us to sleep till 1 o'clock, 2 o'clock in the night. Even several times he woke me up also. I think I should tell you that also, because I'm an early to bed. But the reason is the passion with which he has really pushed. Thanks a lot, Balaji. And all said and done, committee is completely with us. Anything we go and ask Nageshwar Garu or the president, I have never seen they saying no. In fact, many a times they volunteer. So let's take this opportunity, build this alumni much stronger than even what it is today. Ensure that all batches participate so that people are able to see an advantage of what they are doing. Thank you very much. Thank you. Hello. Good afternoon to all the dignitaries on the stage and my dear friends. I want to say a few words. ఇందాక సెక్రటరీ గారు అంటా ఉన్నారు, బాలాజీ మన అరేంజ్మెంట్స్కి మీ టర్న్అవుట్కి ఎంతమంది వచ్చారో చాలా తేడా ఉందని. వి నో ఇట్, దిస్ ఇస్ రియల్లీ ఎ టఫ్ జాబ్. ఆఫ్టర్ 40 years తర్వాత ఈ కల్చర్ ఇన్కల్కేట్ చేయాలంటే చాలా శ్రమతో కూడుకున్న విషయం సార్. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నౌ. వి నో ఇట్, దిస్ రియల్లీ ఎ టఫ్ జాబ్. ఎందుకంటే ఒక్కోళ్ళకి అంటే కొందరికి సెలవులు ఉంటాయి, కొందరికి పర్సనల్ వర్క్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద స్టార్ట్. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ahead we'll make a big gang. అండి సారీ ఫర్ ఇట్. అంటే మీ ఇంటెన్షన్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇంకా బాగుంటే అందరూ వస్తే చాలా చాలా బాగుంటుందని, అంటే మేము చెప్పింది కూడా అదే, అందరూ వస్తారని వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ మెనీ మోర్. బట్ దిస్ ఇస్ ద స్టార్ట్, దిస్ ఇస్ ద స్క్రాచ్. ప్లీజ్ అందరూ ప్లీజ్ ట్రై టు enroll into the portal and also ask your friends to enroll. We as a team will be the strength for this college. I sincerely thank all the friends who have come up from far
Thank you very much. And a special thanks to the committee members who are sitting in front. Subbarao garu, Iddar Subbarao garu, Veeray garu, Bhavanarayan garu, Mahesh garu, and also the young boy, Sumant is there. Right, thank you. Thank you very much. I now request Sri Yashwant Verma Garu, Quality Engineer, Apple, to move on to the dais for his words today. Good afternoon, everyone. It's such an honor to be here. So thank you so much for giving this opportunity. I've been member for BEC Alumni Association for last 2 years. I hope I'm interested to continue to put my efforts to make it successful. So Sai Babu sir has spoken most of the points regarding this. But I want to say one important point. ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసిన Instagram open just now, the first 3 words we are listening, what are those? Can you guys guess? Guys there? First 3 words we are listening in any YouTube video. Like, share, subscribe. Exactly, on behalf of our Alumni Association here, I would like everyone to like. I request the students of alumni of BAC to like your college, spend a little bit of time, because we tried with the great efforts of all the team. We brought everything into one click away. We have a great website here. 2 years back the story was different. Even though I'm interested to contribute something to college, we don't have a proper channel. We can come here, meet, but we don't have a proper channel to contribute. But now we are just one click away to contribute in different ways. We can mentor, we can share our experience, we can be nearer to the students, we can reach to us on different domains. So in different ways, we are so much connected now. So I request all the alumni members here to like your college, like your juniors, and share your experiences. And also, yeah, it's a duplication, but I still want to stress out this point. Please register in alumni website, because the great task in front of Alumni Association this year we are picking up. So far the great task on our head was building a proper website to bring everyone here. But now the greatest challenge we have is to bring as many people as possible nearer to the college with the help of this alumni portal. Because yesterday when I was having a discussion with the dignitaries, Sai Babu garu, our President Srinivas garu, and Balaji garu and Ravi Kumar garu, so that they started sharing about so many people who are at greatest level in their professions, and like central government officials, MDs of different companies, CEOs of different companies. They started talking about so many people, but personally I don't know any of them. So at least now our greatest challenge on our head is to bring them very nearer, so that we will be much helpful to this college. So I also request our management and staff to plan few things in whatever possible way, so that we can inculcate the culture of togetherness. So because see, alumni meet ante, when I
ఒక ఫ్రెండ్ కలవడానికి రావాలంటే వస్తాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ లైక్ మై విలేజ్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ, I like that place kada. See, if I'm connected to my village, there should be something in that village. We will be connected to some place in some way. So same way, we have to inculcate the culture of, like, we should be emotionally attached to this college. If you can bring that voluntarily, not to meet their friends, but to contribute something to college, everyone will be here. That's what the main points I want to stress out. Thank you for giving this opportunity. See you again to the night in the culturals. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Yashwant. And the most cherishable moment of the day, and for me it's so precious, I believe it is also for you. I request Dr. Parimi Garu to address the gathering. సభకు నమస్కారం. ముందుగా నేను ఈరోజు ఇక్కడ మీ అందరి ముందు ఉండటానికి ఇవి చాలా ప్రత్యేకమైన ఘడియలుగా నేను అనుకుంటున్నాను. బాలాజీ ప్రసాద్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి మొట్టమొదట అసలు ఈ 2 రోజులు వేరే ప్రోగ్రామ్గా ఇక్కడికి రావటం గురించి ప్లాన్ చేసిన వాళ్ళని అనుకోకుండా ఆ ప్లాను వేరే కార్యక్రమం వల్ల రద్దు అయింది. సో బాలాజీ ప్రసాద్ గారు ఇలా 23 ఇలా ఆల్మనై మీట్ అని చెప్పినప్పుడు నేను ఆ రోజు రాలేను అన్న పద్ధతిలో, ఎందుకంటే ఆ 2 రోజుల ప్రోగ్రాం ఏదో ఉండటం వల్ల రాలేను అనుకున్నాను. అని దాని గురించి రాలేను అని చెప్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించిన బాధ వల్ల అంతకుముందు ప్రోగ్రాంని 2 రోజులు దాన్ని 1.5 రోజుగా చేసి మధ్యాహ్నానికో సాయంత్రానికి ఏదో టైంలో రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పాను. తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్గా ఆలోచించి ఫర్దర్గా అనుకుని ఆ 2 రోజుల కార్యక్రమాన్ని 1 రోజుకి కుదించి ఈరోజు ఇక్కడికి రాగలిగాను. ముఖ్యంగా నిజంగా మీ పాత విద్యార్థులుగా ఉన్నవాళ్ళు దగ్గర 30 సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి వాళ్ళు మళ్ళా ఎలా ఉన్నారో కనబడటం అనేది మామూలుగా అందరికీ వీలయ్యే సాధ్యమయ్యే అంశం కాదు. అందువల్ల నేను ఆ అవకాశాన్ని కోల్పోవటం ముందుగా నాకు అవకాశం కల్పించిన పాత విద్యార్థులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మళ్ళా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మళ్ళా చేసి మళ్ళా పిలుస్తారని ఆశిస్తున్నాను. నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఏం మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్న దాంట్లో ముందుగా నాకు అనిపించింది, ఇన్నాళ్ళ తర్వాత కలుస్తున్నాను, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టిన తర్వాత, లేకపోతే నేను కాలేజీ వదిలిపెట్టిన తర్వాత నా జీవితం ఎలా గడిచింది, సుమారుగా ఎలా గడిచింది అనే కొన్ని వివరాలు తెలియజేయటం మంచిదని అనుకుంటున్నాను. మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం, చాలామందికి తెలుసు, నాకు 3 అబ్బాయిలని. 3 అబ్బాయిలు, వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు 2 ఇంజనీరింగ్ చేశారు, 3వవాడు మెడిసిన్ చేశారు. వాళ్ళు 3 నాకు బాగా సంతోషం కలిగించే ఒక్క విషయం ఏమిటంటే, మేము 81న
12 సంవత్సరాలు యుఎస్లో గడిపి వెనక్కి వచ్చాము మేము. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నా గురించి కొంత తెలుసు. అదే సిద్ధార్థలో ఉండి తర్వాత బాపట్ల వచ్చాను. మా పిల్లలు ముగ్గురు కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ ఇక్కడ చేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి యుఎస్ వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. నాకు బాగా సంతోషం కలిగించే విషయం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చేసారు. మా రెండో వాడు నాతో పాటు విజయవాడలో ఉన్నారు. ఏం చేస్తున్నాడు అనేది తర్వాత చెప్తాను. మా పెద్దవాడు బెట్స్ పిలాని హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాడు. తర్వాత మా చిన్నవాడు మెడిసిన్ సర్జన్గా అపోలో హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. వాళ్ళ ముగ్గురికి కూడా ఇద్దరిద్దరు పిల్లలు, అబ్బాయి అమ్మాయి. నేను మేము పిల్లలు కావాలనుకున్నప్పుడు అమ్మాయి కావాలనుకున్నాం. అందుకనే మూడో వాడు కూడా వచ్చాడు, లేకపోతే ఇద్దరితో ఆగిపోయేవాళ్ళు. అప్పటికి సాధ్యం కాలేదు కాబట్టి మా అమ్మాయికి అనుకున్న పేరు జాబిల్లి అని అనుకున్నాం. జాబిల్లి పేరుతో మా మిస్సెస్ హాస్పిటల్ రన్ చేసింది విజయవాడలో. ఇక్కడ అసలు అంటే చాలామంది చాలా సక్సెస్ అనే దానికి రకరకాలుగా ఆలోచిస్తాం మనం. సక్సెస్ అంటే ఏమిటి? చాలామంది చాలా రకాలుగా అనుకోవచ్చు, కానీ సక్సెస్ నిజంగా వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ, వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ఎంత ఎత్తు ఎదిగారు, మంచి పవర్ కానీ అటు సోకాల్డ్ వెల్త్ కానీ, ఆ రెండిటితోనే సక్సెస్ని కొలుస్తాం జనరల్గా సమాజంలో. నిజంగా అదేనా సక్సెస్ అని ఇప్పుడు మొదటి బ్యాచ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు సుమారుగా 60 ఏళ్ళు కొంచెం దరిదాపుల్లో ఉండుంటారు. నా వయసు ఇప్పుడు 78 సంవత్సరాలు. నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమిటి సక్సెస్ అనే మాటకి నేను అనుకునేది, నేను ఐఎమ్ ఐ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అని అనుకుంటే అవును అనే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఎందుకు అవునని చెప్తాను అనే దానికి కూడా కొంచెం వివరణ ఇవ్వాలి. నా ఉద్దేశంలో మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం, మీ కుటుంబ సభ్యులు కానివ్వండి, మీ స్నేహితులు కానివ్వండి, మీరు ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్న కొలీగ్స్తో కానివ్వండి, మీరు నెరిపే మానవ సంబంధాలు, అంటే మీరు వాళ్ళతో ఉండే సాన్నిహిత్యం, వాళ్ళని కేర్ చేయటం, మీ వల్ల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకపోవటం, వాళ్ళకి ఎంతో కొంత సంతోషాన్ని కలిగించే ప్రయత్నం మీరు చేయటం, అది మానవ సంబంధాలకి ఉన్న విశిష్టత. ఆ మానవ సంబంధాలు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు నా అనే కాకుండా మన అనుకోగలిగినప్పుడు, మన అనేదాన్ని ఇంకొంచెం విశాలంగా ఎక్కువ మందిని ఆ మనలో కలుపుకోగలిగినప్పుడు అది నిజంగా చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అది నా ఉద్దేశంలో సక్సెస్. నేను ఈ కాలేజీ వదిలిన తర్వాత నాతో మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే, మా పాత విద్యార్థులందరికీ తెలిసిన విషయమే ఏంటి, నాతో వేగటం కష్టం, మీకు కష్టమే, అటు మేనేజ్మెంట్కి కష్టమే. ఇంకా అంటే కష్టం. ఎందుకు కష్టం నిజంగానే అది మాత్రం నేను చాలా హంబుల్గానే, గర్వంగానో హంబుల్గానో ఏదన్నా అనుకోండి మీరు, నాకు రాజీ పడలేను నేను. అది నా బాధ. రాజీ పడటం అనేది నా డిఎన్ఏలో లేదు. అనుకుని కూడా చేయలేకపోయాను.
ఒకసారి 34 మందిని అటెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్తో డీటైన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వేణు మాస్టర్ తెలుసు మీకు అందరికీ, వేణుగోపాలరావు గారు. ఆయన సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నప్పుడు నన్ను అక్కడికి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెసర్గా తీసుకొచ్చారు. వారు నాకు నిజంగా ఒక వ్యక్తిని నేను ఎంతగా ఆరాధిస్తానంటే ఆయన నాకు అంత నేను దైవాన్ని నమ్మను, నేను అగ్నాస్టిక్. అందువల్ల ఒకవేళ నేను మనిషిని అంటూ నమ్మితే వేణుగోపాలరావు గారి గురించి అంతగా అనుకుంటాను. మాస్టర్తో ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, మాస్టారు ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళకి ముందు నుంచి చెప్పాము అటెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా చూస్తామని. ప్రతి టీచరు నోట్బుక్ తీసుకుని అటెండెన్స్ నోట్ చేసుకుని వచ్చి దాన్ని కంప్యూటరైజ్ చేసి వాళ్ళు తర్వాత మెడికల్ సర్టిఫికెట్ పెడితే ఆ మెడికల్ సర్టిఫికెట్ పీరియడ్లో మధ్యలో అటెండెన్స్ వస్తే ఆ మెడికల్ సర్టిఫికెట్ని కౌంట్ చేయకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని చివరకు ఇంతమందిని డీటైన్ చేయాల్సి వస్తుందంటే పరిమి వద్దు చేయొద్దు అన్నారు. మాస్టారు అలా అన్నప్పుడు వెంటనే మాస్టర్ కూడా ఇలాగే అంటున్నారు అనుకున్నాను. కానీ ఇంత చేస్తే మాస్టర్ చెప్పినప్పటికీ నేను అది చేయకుండా ఉండలేకపోయాను. అది నేను అంటున్నది అంత ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దట్. నేను మరో రకంగా ఉండలేకపోయాను. దానివల్ల మీరు చాలా బాధపడ్డారు. కానీ మీకు ఒక విషయం తెలుసు, ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో మన కాలేజీలో అటెండెన్స్ ఎంత ఎక్కువ పెరిగిందో మీకు అందరికీ గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు, నాకు తెలుసు ఆ విషయం. ఏదేమైనా నేను చెప్తుంది, నేను కాలేజీ వదిలిన తర్వాత అంటే బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉండి తర్వాత యూనివర్సిటీకి ఒక 2 సంవత్సరాలు వెళ్ళి మళ్ళా తర్వాత కొన్నాళ్ళు ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్లో ఉండి తర్వాత మళ్ళా కాలేజీకి రావటం జరిగింది 2 దఫాలుగా, అలా 2 విడతలుగా. అదంతా వదిలేస్తే దాని తర్వాత అంటే తర్వాత చేసిన ప్రయాణం గురించి కొంత షేర్ చేసుకోవాలి. మా పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి విజయవాడలో సిద్ధార్థ హై స్కూల్లో వాళ్ళని చేర్చినప్పుడు ప్రతిరోజు అక్కడ ప్రిన్సిపాల్తో ఎంతో కొంత ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగాయి. ఏమిటంటే వాళ్ళకి అంత చిన్న పిల్లలకి హోంవర్క్ వద్దండి, వాళ్ళకి చేతులు నొప్పులు పుట్టేటట్టుగా చేస్తున్నారు, ఏంటి ఇంత మేము చిన్నప్పుడు చాలా హాయిగా చదువుకున్నాం, ఇదేంటి ఇలా ఉందేంటి అని చాలా కింద మీద పడ్డాం. అండ్ తర్వాత ఇంకోటి, మేము వచ్చేటప్పటికి పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను, బాపట్ల స్కూల్లో 8వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి దాకా బాపట్లో చదువుకున్నాను. కానీ తిరిగి వచ్చేటప్పటికి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదవటం అనేది ఆల్మోస్ట్ లేదు అనే పద్ధతిలో నడుస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. తర్వాత ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో తెలుగు మీడియంలో అంటే ప్రాథమిక స్థాయిలో పిల్లలు తెలుగులో నేర్చుకోవాలి అనేది చాలా గట్టిగా నమ్మిన వ్యక్తిగా తెలుగు మీడియం స్కూల్కో వెతికితే తెలుగు మీడియం స్కూల్స్ లేవు. సో అలా రోజు వాళ్ళకి హోంవర్క్ అని వాళ్ళ మీద విపరీతమైన ఒత్తిడి ఉండటం అనేది చూసి నేను వేణు మాస్టారు, అప్పారావు మాస్టర్ తెలుసు మీకు, అప్పారావు మాస్టర్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, బివి అప్పారావు మాస్టర్. ఆయన సిద్ధార్థలో అప్పుడు మా కొలీగ్గా ఉండేవారు. మేము దీని గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే కంప్లైంట్ చేయటం ఏమిటి, మీరు ఏదన్నా దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఏదన్నా చేయొచ్చా అని అనుకున్నప్పుడు ఒక వికాస ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ అని ఒక ఎన్జిఓ నా సొసైటీని స్టార్ట్ చేసి దాని ఆధ్వర్యంలో వికాస విద్యావనం స్కూలు స్టార్ట్ అయింది. 1983లో స్టార్ట్ అయింది. అంటే వైల్ ఐఎమ్ హియర్, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే.
వికాస విద్యావనం స్కూలు ఇప్పుడు మీరు అటువంటి స్కూల్ ఒకటి ఉందని ఎంతమందికి తెలుసో తెలియదు. ఎవరికైనా తెలుసా వికాస విద్యావనం స్కూల్ గురించి? ఎనీవే, అది మామూలుగా చాలామందికి తెలియని స్కూల్. సుమారుగా 38 సంవత్సరాల క్రితం పెట్టిన స్కూల్లో ఇప్పుడు 5వ తరగతి దాకా, ప్రీ స్కూల్ నుంచి 5వ తరగతి దాకా 280 మంది విద్యార్థులు మాత్రం ఉన్నారు. 6th నుంచి 10th అది టోటల్గా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, దాంట్లో 80 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. అంటే ఎవరన్నా మమ్మల్ని స్కూల్ ఏంటని అడిగితే పలాని స్కూల్ అంటే మీ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే 280 అనగానే పెద్ద విరుస్తారు. అవునా, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి 280 మందేనా అని. అంటే అది సోకాల్డ్ పాపులర్ స్కూల్ కాదు. ఎందుకు పాపులర్ స్కూల్ కాదంటే అది ప్రాథమిక స్థాయి తెలుగు మాధ్యమంలో జరుగుతుంది. తర్వాత ఇంటికి హోంవర్క్ లేదు, పుస్తకాలు తీసుకెళ్ళరు ఇంటికి, ఎటువంటి పనిష్మెంట్స్ లేవు. ఒకళ్ళని పోల్చడం కూడా పనిష్మెంట్ కింద మేము భావిస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా పాపులర్ మూవ్స్ కాదు, ఇవన్నీ పేరెంట్స్కి నచ్చే విషయం కాదు. నెత్తి మీద ఇసుక పోసుకుని వస్తున్నారని కంప్లైంట్ చేసే పేరెంట్స్ ఆ స్కూల్లో చదివించడం చేయలేరు ఆ రకంగా. సో అది ఆ స్కూలు పెట్టడానికి ప్రధానమైన కారణం పిల్లలు సంతోషంగా ఎదగాలి. నేర్చుకోవటం కొంచెం ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు, సంతోషంగా ఎదగటం. ఆస్కార్ వైల్డ్ కొటేషన్ ఎప్పుడు మా పేరెంట్స్తో చెప్తాను, పిల్లల్ని మంచిగా ఉండే అత్యుత్తమ మార్గం వాళ్ళని సంతోషంగా ఉంచటమే. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటే వాళ్ళు మంచి పౌరులుగా ఎదుగుతారు. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటే పేరెంట్స్ సంతోషంగా ఉంటారు. అసలు పేరెంట్స్ సంతోషంగా లేకపోవడానికి పిల్లల మీద చదువుల ఒత్తిడి ఒక ప్రధానమైన కారణమని నా ఉద్దేశం. అది లేకుండా చేయటం ఎంతో మంచి విషయంగా మేము అనుకుంటాం. 11 సంవత్సరాల క్రితం, ఇప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పాలి, మనకి లంచ్ టైం దగ్గర పడిందా? నేను అంటే మీరు ఒక్కసారి నాకు కొంచెంగా హింట్ ఇస్తే ఇంకా చాలండి మాస్టర్ అని మీరు కొంచెంగా హింట్ ఇస్తే నేను మానేస్తాను. ఎందుకంటే సొంత సోదా అయిపోయిందేమో అనేది కూడా కొంచెం నాకు అనిపిస్తుంది. ఏమైనా నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఈ వికాస విద్యావనం స్కూలు తర్వాత అలాగే 6th to 10th జీవన వికాస విద్యావనం అని అడవినెక్కలం ఊరికి దూరంగా ఒక అడవిలో పూర్తిగా అక్కడ దాన్ని రెసిడెన్షియల్ అంటాం, నాకు ఇష్టం లేదు, అది జీవన వికాస విద్యావనం. అక్కడ జీవనమే ప్రధానం, నేర్చుకోవటం సెకండరీ. అక్కడ క్లాస్ 4 ఎంప్లాయీస్ లేరు ఆ క్యాంపస్లో. పిల్లలు టీచర్లు కలిసి అక్కడ అన్ని పనులు, నా క్లాస్ 4 ఎంప్లాయీస్ అంటే టాయిలెట్స్ కడగటం దగ్గర నుంచి ఆవరణ క్లీన్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు అడల్ట్స్ కలిసి చేస్తారు. ఆ పద్ధతిలో జీవన వికాస విద్యావనంలో గడిచిన 11 సంవత్సరాలుగా 6వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి దాకా అక్కడ జరుగుతుంది. సో ఈ 2 స్కూల్స్ కూడా అవి మామూలు లోకరీతికి భిన్నంగా ఉన్న స్కూల్స్గా వాటిని నడపటంలో నాకు ఎంతో నాకంటే కమిటీ సభ్యులలో నేను ప్రధానంగా నేను సెక్రటరీని, దానికి మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చే విషయం. మీరేమనుకోకపోతే బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నేను ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఇక్కడ జరుగుతున్న అంశాలు నాకు అంత సంతృప్తిగా అనిపించలేదు. వ్యక్తిపరంగా వ్యక్తి ఆధారితంగా సిస్టమ్స్ ఉండకూడదని నా ఉద్దేశం.
ఒకటి ఏదైనా జరుగుతుంటే అది అలా అదే పద్ధతిలో ముందుకు వెళ్ళాలి. అన్ఫార్చునేట్గా ఎకడమిక్స్లో కాంప్రమైజ్ అయ్యే రీతిలో అడ్మిట్ అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ డిగ్రీలు ఇచ్చి పంపాలి అనే రీతిలో కూడా మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఇక్కడ గురించి కాదు, జనరల్గా అన్ని చోట్ల కూడా ఆ పద్ధతిలో జరుగుతుంది. మా అప్పుడు 10th క్లాస్లో పాస్ పర్సంటేజీ 35 ఉండేది, ఇప్పుడు 96.5%. సో మీరిపోయారనేది నిజం కాదు. ఎందుకంటే మీకు వాళ్ళు తర్వాత మీకు తారసపడితే మీకే తెలుస్తుంది. ఏది ఏమైనా ఇందాక మిమ్మల్ని హర్ట్ చేస్తున్నా అని చూడకుండా నేను ఒక మాట చెప్తాను. నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో పిహెచ్డి చేసిన తర్వాత రీసెర్చ్లో ఉన్నాను, తర్వాత స్టాఫ్ మెంబర్గా ఉన్నాను, తర్వాత ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నాను, తర్వాత నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను సివిల్ ఇంజనీరింగ్, స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్లో రకరకాల స్ట్రక్చర్స్లో ప్రాక్టీస్ చేశాను. కానీ ఏ ప్రొఫెషన్లోనూ లేని సంతృప్తి వికాస విద్యావనం స్కూలులో వస్తున్న పిల్లల్ని చూసిన తర్వాత నాకు నిజంగా మంచి రిటర్న్ ఇక్కడ దొరుకుతోంది అని నాకు అనిపిస్తున్న విషయం. ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మీరు మీ కాలేజీకి వచ్చి ఎంతో కొంత మీరు ఈ జ్ఞాపకాలని పంచుకోవటం, తర్వాత కాలేజీకి ఎంతో కొంత మీరు చేయగలిగినంత సాయం చేయటం, ఇదంతా ఈ యాక్టివిటీ అంతా కూడా ఎంతో గొప్ప విషయం. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. Sir, that was awesome listening to you. మీ రాజీ లేని తత్వమే మిమ్మల్ని చాలా గ్రేట్ హైట్స్లో నిలబెట్టిందని నేను భావిస్తున్నాను సార్. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్క్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అండ్ దే మూవ్ ఆన్. బట్ పరిమి గారు అలా గుర్తుండిపోయారు. వీఆర్ స్టిల్ మిమ్మల్ని తలుచుకుంటున్నామంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ దట్ క్వాలిటీ అండ్ ఐ రియలీ అడోర్ ఇట్ సార్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మా స్కూల్ గురించి పెద్దగా ఎవరికి తెలీదు అని మీరు అన్నారు, కానీ నాకు బాగా తెలుసు. నాకు పరిమి గారి స్కూల్ ద్వారానే తెలుసు. శాంతినికేతన్ కాన్సెప్ట్తో ఒక స్కూల్ విజయవాడలో రన్ అవుతుంది అని నేను విన్నాను. అండ్ క్యాజువలీ ఐ వాస్ డిస్కసింగ్ విత్ సమ్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ ద క్యాంపస్ అండ్ దే సెడ్ యూ స్టూపిడ్ దట్ ప్రొఫెసర్ వర్క్డ్ ఫర్ బీఈసీ అండ్ ఐ వాస్ రియలీ షాక్డ్. అంత పెద్ద ఆయన వర్క్ చేసిన కాలేజ్లో, ఆయన డిజైన్ చేసిన క్యాంపసెస్లో నేనున్నాను ఇప్పుడు అని ఐ రియలీ ఫెల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. And nice meeting you and pleasure listening to you, sir. Thank you very much. BSc lo meer ala untaru. You are a great treasure to us. Thank you. And it's time for us to felicitate our Parimi sir. Chair తీసుకుందామా? నిలబడే చేస్తారా? చైర్ వేయిందమా? May I request Dr. Madhavi Prasanna to come over? Come from. Only shall. It's just.
Narayanamurthy, Ramabhadra and Raju, Dr. Bhaskar, Murali Krishna and Nageshwarao, Kambambati Murthy and Rajendra. Rajgopal and A. Srinivas. వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారితో రెండు ముచ్చట్లు. గారికి సార్ చూపించారు. టైం ఉండదు. ఆయన పంపించేసి మీరు పక్కన తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడున్నా Thank you, team. Thanks for joining. సార్ పరిమి గారు ఒక చిన్న మాట అండి మా వైపు నుంచి. మీరు ఇందాక చెప్పారు మీరు ఏదైనా నమ్మితే దాని మీద నిలబెడతారని. ఈ ఫస్ట్ 2 బ్యాచ్లు వాళ్ళు నమ్మిన దాని మీద నిలబెడతారు సార్. మీ చేత బలవంతానే కూర్చోబెట్టారు చూడండి. మీరు వద్దన్న. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆనరింగ్ అస్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, now we will have a quick conversation from each one of these members. I'll call one after the other, but please restrict the address only for 5 minutes as we are not having enough time with us. Okay, and as soon as we complete, we will break for lunch. Dr. Kiran, can you come on the dais? థ్యాంక్ యూ సార్. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. సాయిబాబు గారు అన్నట్టు ఎక్కువసేపు తీసుకోను. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి, కింద మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదిస్తున్న ఆహ్వానితులందరికీ, ఆహూతులందరికీ నమస్కారం. నేను ఇక్కడ మాట్లాడదాం అనుకుని వచ్చిన పర్పస్ ఒకటి, పరిమి గారు మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడదాం అనుకుంది మరొకటి. ఇది ఒక
సభాముఖంగా ఒక విజ్ఞప్తి స్వామి. ఇది నా మనసులో ఉన్న ఒక బరువు దించేసుకోవడానికి నేను ఈ అవకాశాన్ని తీసుకుంటున్నాను కొద్దిగా. నేను ఈ కాలేజీలో 1995లో చేరాను, బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ అదే సంవత్సరం దాదాపు 96లో అనుకుంటాను పరమి గారు ప్రిన్సిపల్గా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అందులో ఎంతో కొంత నా పాత్ర ఉందేమో అనే బాధ నాకు ఎప్పుడూ చాలా గట్టిగా అనిపించేది. నేను ఇంజనీరింగ్లో చేరినప్పుడు ర్యాగింగ్ జరుగుతుంది అన్న దాని మీద నేను ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సి రావటం, దాని మీద ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటూ పరమి గారు నాకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తు. దాదాపు ఇదే ఆహార్యం, బ్లూ కుర్తా ఒకటి వేసుకుని వైట్ పైజామా వేసుకుని ఆయన అక్కడి నుంచి దిగుతుంటే మెట్ల మించి కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ లేచి నిలబడ్డారు. మీరు చెప్పిన ఏదైతే డిసిప్లిన్ అనేది ఉందో అది క్లియర్గా కనపడేది. దాని తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ డేనే ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ మీద ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం ఏంటి అని చెప్పి దాని మీద ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ర్యాగింగ్ స్ట్రైక్ చేయడం, బ్లాక్ బ్యాడ్జెస్ పెట్టుకుని వచ్చి పరమి గారు వాళ్ళని లోపలికి పిలిచి 20 సెకండ్స్లో అందరూ క్లాస్లో ఉండాలి అని చెప్పడం, దాని తర్వాత వాళ్ళు క్లాస్కి వెళ్ళిపోవటం, దాని తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రైక్ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడో అవకాశం దొరికి ఆయన రిజైన్ చేయాలని అడగటం, అది ఎంతో కొంత అది నా తప్పు అనిపించేది. చాలా కాలం అది మనసులో అలాగే బరువు పెట్టుకున్నాను స్వామి. అది చందుని అడిగాను ఒకసారి, మీ అబ్బాయిని అడిగితే నాన్నగారికి గుర్తు కూడా లేదట ఇన్సిడెంట్ అన్నాను. అది మీ పెద్ద మనసుకు తార్కాణం, కానీ ఇక్కడ చెప్పుకోగలగటం నా అదృష్టం అనుకుంటున్నాను. ఇక శ్రీశ్రీ గారు ప్రభావాలు రాసినట్టు నీవు నాటిన తోట లోపల చేవతరగని పూల గుత్తులు అని మీరు వికాస్ విజ్ఞానం గురించి చెప్పారు. ఒక 2 వారాల క్రితమే నేను ప్రస్తుతం విఎన్ఆర్ విజ్ఞానజ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో పనిచేస్తున్నాను. వన్ ఆఫ్ మై కలీగ్స్ భానుశ్రీ అన్న అమ్మాయి, షీ వాజ్ యాక్చువల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ వికాస్ విజ్ఞానం. తను అక్కడే స్కూల్లో చదివింది. హేమ గారు వచ్చి కూర్చుని కథలు చెప్పేవాళ్ళు, అసలు అక్కడ డయట్ గురించి లైఫ్ స్టైల్ గురించి చెప్పింది. అట్లా కొన్ని తరాల తరబడి మనం నేర్పించిన విలువలు అనేవి గుర్తుంటే ఆ వాల్యూ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అన్న ఇన్స్పిరేషన్తోనే ఇక్కడ నాకు బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో పడిన రూట్స్తోనే నేను టీచింగ్లోకి రావాలి అని అనుకున్నాను, వచ్చాను. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో నా టీచర్లు చాలామంది ఉన్నారు. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐఎమ్ ఏ టీచర్ టుడే. అండ్ మీరు వేణుగోపాలరావు గారి గురించి కూడా చెప్పారు. ఆయన కూడా ఇక్కడ డైరెక్టర్గా ఉండ, ఈవెన్ హీ ఇన్స్పైర్డ్ మీ టు బీ ఏ టీచర్, అండ్ దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ ఏ టీచర్. And despite being from the Department of Electronics and Instrumentation Engineering, and after studying 3 masters and a PhD from the US, I came back, started teaching in the department. But then what I also keep confessing is, ఇంజనీరింగ్లో 5 డిగ్రీలు చదివిన తర్వాత నేర్పించాల్సింది ఇది కాదు అనిపించింది. అందుకని the subjects that I teach today are professional ethics and human values, entrepreneurship and design thinking. అండ్ ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఇవి లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ కాదు, ఏమొచ్చినా ఉపయోగం లేదు, ఎంత జీపీఏ ఉన్నా పని లేదు, ఎక్కడ ప్లేస్మెంట్ వచ్చినా ఉపయోగం లేదు అనేది గ్రహించాను. కనుక విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్స్ ప్యారల్గా ఇవి కూడా నేర్పించే ప్రయత్నం నా వంతు నేనుగా కృషి చేస్తున్నాను. I also request the management here, I understand that there is a non-credit course already in ethics, entrepreneurship and even design thinking now. Entrepreneurship credit course undannaru, but if we can encourage our students to actually take those subjects also, I believe that would really make a difference to the future, like it has made a difference to all of us here. I am here because of all the teachers, and what I also tell in my classes is, if I can, anyone can. If anyone can, I can. ఆ హ్యూమిలిటీతోనే నేను ఇది చెప్తున్నాను. నేను చేయగలిగితే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ చాలామంది చేయగలరని నమ్మకం నాకుంది. వాళ్ళతో చేయబట్టి చేయించడానికి మీరందరూ ఉన్నారు, మేము ఉన్నాము. సో టుగెదర్ లెట్స్ బిల్డ్ బ్యాక్ వాట్ బాపట్ల వాజ్ టు ఆల్ ఆఫ్. So, yeah, I was just concluding. Let's all be thankful to Bapatla that made us the people that we are today. Formative yearsలో ఇక్కడికి వస్తాము, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్న రూట్స్ ఇక్కడివే అని గ్రహించకుండానే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు కాక, కానీ ఇక్కడ మనం బాగుపడినంతగా, ముఖ్యంగా 17-20 సంవత్సరాల మధ్య మనం నేర్చుకున్నది మనతో పాటు నిలిచిపోతుంది అనే నమ్మకం. ఇక్కడ నన్ను చూసి నాకు ఏదైతే వచ్చిందో అదే నన్ను టీచర్ని చేసింది. సో విత్ ఆల్ దట్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ టువర్డ్స్ బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, లెట్స్ బిల్డ్ దట్ బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. I now request our principal, sir, to give the alumni scholarship of the college for the academic year 21-22 for the student Limoji Reddy Appala from 2nd IT.
I now request Hema Bharadreddy sir for vote of thanks. స్టేజ్ని అలంకరించిన మా బిలౌడ్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎస్ఆర్ పరిమి గారు, వారి జీవన సరళి మొత్తం మా కళ్ళ ముందు మెదులుతూ ఉంటుంది. అటువంటిది వారి నోటితో కొద్దిగా ఎలాంటి జీవిత సత్యాల్ని ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలో ఈ వయసులో కూడా ఇంకా ఒక పాఠం నేర్చుకున్నట్లుగా ఎక్కడి నుంచైనా ఇంకొంచెం ముందుకెళ్లే విధానాల్ని ఈ కొద్ది క్షణాల్లో విన్నందుకు వారి అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఈ స్టేజ్ మీద బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వారి సొంతమైన ఈ కాలేజీలో మనందరం కూడా విని మనం వారి యొక్క ప్రెజెన్స్ని ఇక్కడ ఫీల్ అవుతూ హ్యాపీగా ఉన్నామంటే వారికి ధన్యవాదాలు. వారి ఎంతో సమయాన్ని కేటాయించి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వాడు చాలా బిజీగా ఉండి కూడా ఇక్కడికి రాగలిగారు. మనందరి బాలాజీ గారి కోరిక మేరకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మరి అట్లాగే ఈ బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎక్కడో గ్రామీణ వాతావరణంలో గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్న తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన తెలుగు 10th క్లాస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఉన్న ఆ రోజుల్లో ఉన్న 80, 81, 91 నుంచి ఆ రోజుల్లో ఉన్న పిల్లల్ని ఒక భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దగలిగిన ఈ కాలేజీ యొక్క ఘనత బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ స్థాపించిన వాళ్ళకి ఆ ఘనత తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. దానిలో చాలామంది ఇవాళ వచ్చిన 81, 82 బ్యాచ్లో నుంచి మీరు చూస్తే భారతదేశంలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటిది ఈ కాలేజీకి ఘనత తర్వాతి తరంలో ముప్పలేని శేషగిరిరావు గారుని స్మరించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. అటువంటిది ఇంకా అలా ముందుకెళ్తే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కూడా ప్రిన్సిపాల్స్గా పనిచేసిన ప్రతాప్ మౌళి గారు, అదర్వైజ్ మా బిలౌడ్ పరిమి గారు, అండ్ ఈవెన్ ఇన్ కంటిన్యూయేషన్ సో మెనీ లైక్ లక్ష్మీ ప్రసాద్ ఆర్ ఈవెన్ టుడేస్ నాయుడు గారు, ఎవరిబడి అందరినీ అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఈ స్టేజ్ మీద నుంచి ఎంతైనా ఉంది. ఇలా ఈ కాలేజ్ యొక్క ఘనతను ఇలాగే ముందుకు కొనసాగించడానికి స్టూడెంట్స్ తరఫున అలమ్ని అసోసియేషన్ 2 years బ్యాక్ మాత్రమే మొదలైంది. అందులో ట్రెజరర్గా ఈ కాలేజీలో ఉండే ఒక ఫ్యాకల్టీని మాత్రం తీసుకుందామని ముందుకు తీసుకొచ్చాం. అది మన ట్రెజరర్గా వినోద్ గారు ఉన్నారు. వారు ఎందుకో కొంచెం స్లో డౌన్లో ఉన్నారు. వారిని ముందుకు నడిపించవలసిన నెక్స్ట్ కమిటీలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటామో కానీ ఆ కమిటీ ద్వారా మంచి ట్రెజరర్ని తీసుకొని ముందుకు నడిపించవలసిన అవసరాలు ఎంతైనా ఉన్నాయి ఈ కమిటీలో. అలాగే మొదటిసారిగా యువత స్టూడెంట్స్ ముందుకు వచ్చి ఒక హెడ్ కమిటీని ఫామ్ చేశారు. ఆ తర్వాత లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ 2019 డిసెంబర్లో ఒకసారి అలుమ్ని మీట్ జరిగింది. ఆ అలుమ్ని మీట్లో చాలామంది ఇట్లాగే మిత్రులు 81, 82, 83 ఆ సంవత్సరాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, తదుపరి మిగతా స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. వాళ్ళందరి ద్వారా కొత్త కమిటీలో నాకు కూడా భాగస్వామ్యం కల్పించారు. అందులో నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా యాక్ట్ చేశాను. మీ కమిటీలో మేము చేసింది ప్రెసిడెంట్గానో సెక్రటరీగానో వైస్ ప్రెసిడెంట్గానో ఏమీ లేదనే అభిప్రాయంలో ఉన్నా దానికి ముందుకొచ్చి మన బాలాజీ గారు అటు బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలోనూ ఇటు మన అలుమ్ని మీట్లోనూ ఉన్నారు కాబట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్గా మిగతా మెంబర్ల ఎంతూజియాస్టిక్ మెంబర్స్ యొక్క సహాయ సహకారాలు తీసుకొని ఈ మీట్ని ఇంత ఘనంగా మెంబర్షిప్ డ్రైవ్తో టోటల్గా కాలేజీలో అలుమ్ని ఎంతమంది ఉన్నారో లిస్టు తీయడానికి చాలా సమయం వెచ్చించి ఒక సంవత్సరంన్నర కాలం పాటు కాలేజీని మేనేజ్మెంట్ని కూడా గట్టిగా రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఒక లిస్టు మొత్తాన్ని తయారు చేసుకొని ఒక విధానాల్లోకి రాగలిగినట్లున్నాం ఇప్పుడు. తర్వాత అలుమ్ని తరఫున వాళ్ళకున్న అలుమ్ని పొజిషన్స్లో ఎవరు ఎంతమంది ఎంత పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా సరే లెక్చరర్స్గా సెటిల్ అయినా, కన్సల్టెంట్స్గా సెటిల్ అయినా, అదర్వైజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా సెటిల్ అయినా వీళ్ళందరి యొక్క నాలెడ్జ్ని ఈ కాలేజీకి ఇవ్వడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో రాబోయే రోజుల్లో మంచి యూత్ కమిటీని తీసుకొని వీటన్నిటినీ ముందుకు నడిపించడానికి ఈ వేదిక బాగా దోహదపడుద్దని అనుకుంటున్నాను. అట్లాగే ఇప్పుడు మన కాలేజీని నడిపిస్తున్న ముప్పలేని శేషగిరిరావు గారు, ముప్పలేని శ్రీనివాసరావు గారు, అలాగే మానం నాగేశ్వరరావు గారు, అలాగే ట్రెజరర్ గారు, అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ గారు, అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. వీరు ఈ కాలేజీని 81, 82లో ఎలా అయితే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్గా మీరందరూ వచ్చి ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సీట్ కొట్టడం అనేది ఒక డ్రీమ్ అనుకునే అభిప్రాయాల్లో మీరు కూడా ఉన్నారు. అతిశయోక్తి కాదేమో కానీ ఈవేళ మేమంటాం ఇక్కడి నుంచి
ఇంకా ప్రపంచ జ్ఞానాన్ని అందించగలిగే స్థాయికి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ని తీసుకెళ్లాలంటే 81, 82లో ఎలాంటి ఆలోచనలు అయితే ఈ కాంపౌండ్లో జరిగినాయో మళ్ళీ ఇంకొకసారి 2022లో కొత్త ఆలోచనలతో, కొత్త ప్రతిపాదనలతో, కొత్త వ్యవహారాలతో, ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్లతో ముందుకు వెళ్ళగలరని, దానంతటికీ మేమందరం వెన్నుదన్నుగా ఉంటామని, ఈ ఆలమ్ని అసోసియేషన్ 20,000 మంది స్టూడెంట్స్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవహారాలని వీటన్నిటినీ ముందుకు తీసుకెళ్తూ వీటిని ఇలా ఎంతో కొంత ప్రమోషన్ తీసుకుంటూ ముందుకు నడిపిస్తూ వీటిని ఇంకొంచెం జయప్రదం చేయడానికి ఈ ప్రెసిడెంట్ గారు శ్రీనివాసరావు గారు అన్నట్లుగా ఒక హాల్లో కాదు, మనం బయట ఒక ప్లే గ్రౌండ్లో జరుపుకునే స్థాయికి ఎదుగుదామని, మీ కమిటీ ద్వారానే ఇదంతా సాధ్యపడుతుందని, వెనకమాల ఎప్పుడూ మేము ఆలమ్ని మీట్, ఆలమ్ని ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీ ఆర్ ద ఆలమ్ని పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద కాలేజ్ అని చెప్పి వెబ్సైట్ని ఈ విధంగా ఘనతగా సాధించుకొని ఇవాళ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం. వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకొని మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ జరుగుతూ ఉంది. స్టూడెంట్ లిస్ట్ మొత్తం మీరు ఇచ్చారు. అలాగే కాలేజీ యొక్క పరిణామాలు చాలా బాగున్నాయి. ఈవేళ కొన్ని రకరకాల సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్లో కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ బయట సొసైటీలో ఉన్నా మా కాలేజీ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది డీన్స్ గాను, ప్రిన్సిపాల్స్ గాను, లేకపోతే సలహాదారులు గాను చాలా చోట్ల ఉన్నారు. వాళ్ళందరి యొక్క అనుభవాల్ని కూడా ఈ కాలేజీకి జోడించి కొన్ని సబ్ కమిటీలు వేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్దామని, వీటి ప్రతిపాదనల్ని రాబో మధ్యాహ్నం మీటింగ్లో అయినా మేమందరం అందించడానికి మీ కమిటీకి రెడీగా ఉన్నామని చెప్పుకుంటూ, ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మేనేజ్మెంట్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, చీఫ్ గెస్ట్కి మరొకసారి మా యొక్క మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఓపిక్గా విన్న స్టూడెంట్స్, లెక్చరర్స్ అందరికీ మా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈ కాలేజ్ ఎప్పుడూ మీదే, ఈ కాలేజ్ ఎప్పుడూ మనదే, ఈ కాలేజ్ ఎప్పుడూ ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 స్థాయికి వెళ్ళటానికి అందరి సహాయ సహకారాలు, ఆలోచనలు, మంచి పాజిటివ్ దృక్పథంతో అందరం ముందుకెళ్దామని ప్రార్థిస్తూ నమస్కరిస్తున్నాను. Thank you, sir. Thanks you for all your patience and cooperation. I request all of you to join for lunch in the canteen. Thank you.